안녕하세요, 하무입니다. 오늘은 과연 미얀마인들은 외국인을 대할 때 바가지 눈탱이를 씌우는지 안 씌우는지에 대해서 영상을 한번 만들어 보겠습니다. 제가 부탁을 해서 미얀마 선생님께서 사다 주신 물건들이 있는데요, 조금 이따 보여드리고요. 그 물건들을 원래 얼마에 샀는지를 제가 다 알고 있는데 바로 똑같은 가게에 가서 재래시장이고요, 그곳에서 제가 직접, 한국인이 미얀마어를 전혀 못하기 때문에 짧은 영어로 구매를 해보면 과연 미얀마인들이 외국인을 봤을 때 덤탱이를 씌우는지 바가지를 씌우는지를 알 수가 있을 것 같아서 직접 한번 찍어 보려고 합니다. 제가 가는 재래시장은 아마 한국인들이 많이 안 오는 곳일 거라고 생각을 해요. 지금부터 가보실게요. 하나 둘 셋 뿅. 지금 보이는 밀폐 용기는 개당 250자세 총 4개 1000자세 구매를 해다 주셨습니다. 아쿠 제주바. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you, I would rather lie to you. I promise, now's not the right time. And I don't wanna fight with you, I would rather lie to you. Look away so you won't see, cause the pain is in my eyes. Feels like I could break at any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you, I would rather lie to you. I promise, now's not the right time. And I don't wanna fight with you, I would rather lie to you. I would rather lie, I would rather lie. I don't wanna fight, I would rather lie to you. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you, I would rather lie to you. 10 2000. Ya vale. 아니, 나가야. Ya mà chia phần nào đấy. Tao chia phần nào đấy. Chia phần nào đấy. 超远， 600. 6. Alo nga
응아타옹 차오야? 제주바.